Malaysian Airlines flight with about 295 people on board has crashed. This happened in Ukraine near the Russian border. And you see what's going on in Europe, so much conflict right now in that region between Ukraine and Russia. The situation there getting worse by the day. Працюватиме побути по встановленню відповідного обладнання. Стоять! Тише! Что вы делаете? О, падаю! За що? Колени! Тише! Осторожно, говорю! My name is Damian Kolodiy, and I'm a filmmaker from New York City. My family is originally from Ukraine. After gaining independence with the fall of the Soviet Union in 1991, Ukraine found the transition to democracy difficult, with corruption rampant at the highest levels of government. During the Orange Revolution, things were pushed close to the breaking point. I flew to Kyiv and made a film called The Orange Chronicles. I documented firsthand the power of the masses and also learned about government-sponsored corruption and the dirty tricks Ukraine's leaders were willing to employ to stay in power. Ukraine's current president, Victor Yanukovych, was a political strongman who had risen to power in the easternmost city of Donetsk. He had tried and failed to steal the elections in 2004. But due to political infighting, he was able to win the presidency in 2010. Once in office, Yanukovych and his family monopolized power through privatization of state assets, gaining control of key industries, and looting billions from the Ukrainian state. For the better part of 2013, Ukraine's President Yanukovych had been prepping his country for changes that would come with the signing of a landmark trade agreement with the European Union. But after a meeting with Russian President Vladimir Putin, Yanukovych abruptly announced that Ukraine would not be signing the agreement. The Russian president says the EU is using threats and pressure to shift Ukraine out of Russia's orbit. Vladimir Putin has also criticized the EU for supporting protests against scrapping the deal. Putin was furious that Ukraine was moving out of Russia's traditional sphere of influence and towards a Western European orientation. Many Ukrainians saw Russia as a former occupier with whom closer association meant the continuation of an authoritarian mafia state controlled by President Putin and his inner circle. The government's last-minute decision to back out of the EU agreement sparked protests on Kyiv's main square, the Maidan. For 7 days and nights, Ukrainian students peacefully gathered to make it known that they saw their future within Europe. On the 8th night, November 30th, Ukraine's special riot police, the Berkut, were ordered to clear the square.
It was this video footage of Ukraine's special riot police violently dispersing peaceful student protesters that sparked outrage in the citizens of Kyiv. The attack on the students was to have monumental consequences, setting in motion a massive mobilization against President Yanukovych and his corrupt government. The protest was no longer simply about the European Union, but justice and accountability within Ukrainian society. I had been watching these events closely from my home in New York City and decided to return to Ukraine, the country that my grandparents had escaped from during World War II, in hopes of making a documentary film about the events occurring there. By the time I landed in Ukraine in December, a tent city had sprung up on the Maidan. By occupying the square, the protesters hoped to pressure Yanukovych into taking responsibility for the violence inflicted upon the student demonstrators on November 30th. Thousands encamped on the square, building up a series of barricades and defenses modeled after Zaporizhzhia siege, a medieval Ukrainian fortress. Self-defense units composed of volunteers were also formed in order to protect the Maidan from an attack by the police. Maidan had become a living, breathing entity, a city within a city. I was invited into one of the tents and was surprised by how warm and comfortable it actually was inside. Bunk beds, electricity, a well-functioning kitchen, and even a TV. Русифікація, вона проходила ще соціалізм, потім комунізм, що ж там не було. Схід України, він обрусів, чисто обрусів. На мою думку, Україна, на жаль, ніколи не отримала незалежність. Тобто в 91-му році вона не отримала політичної, ані економічної незалежності. Ніколи. Я всім це кажу, вона далі є васалом Росії і економічною колонією російського імперіалізму. Це є засаднича річ, це є окупована держава. Україна буде такою, як ми її хочемо бачити. Ти знаєш, що прийде нова влада і нам буде дуже погано. Я сказала, неправда. Прийде нова влада і нам буде дуже і дуже погано. Матеріально. І не один рік, на жаль. А може і не 10 років. Але ми всі до того готові. Ми поясочки отак затягнемо. І матеріально ми всі готові, що нам буде дуже тяжко при новій владі. Але як, не дай Боже, би лишилася стара влада, нам всім буде, я не кажу що. Тому Україна буде такою, як ми її хочемо бачити, дякуючи вам, молодь, і дякуючи нам, що ми мусимо стояти трошки за вами. Бо ви попереду, а ми йдемо за вами. Дякуємо вам. І вам дякуємо. Я думаю, що це стосується всіх українських людей, молоді, в тому числі, тому що нам продовжувати жити в цій країні. І я думаю, що за покликом душі я приїхала сюди змінити одного з волонтерів. Путін сказав, що на Майдані тут зібралися алкоголіки, наркомани і бомжі. Я бачу написи, що не можна пити. Заборонено пити, заборонено. То наполовину бойовий стан. То правда, це було мирно, аж доки сама влада в нас провокує на ці дії. Заатакувала студентів. Так. Це вони спричинили це повстання. Звичайно. Бо народ повстав, тому що побили людей невинних, неозброєних. Ти знаєш. The demonstrations remained peaceful despite the targeting of activists, some of whom were kidnapped, interrogated, tortured, and then left to die. Many of the victims were able to identify that their attackers spoke Russian with Russian accents, pointing to Moscow's active involvement.
Everything changed when the parliament illegally passed a series of laws stripping basic human rights and laying the foundation for a dictatorship in Ukraine. The new laws forecast a nightmarish Orwellian existence. The government could now decide to prohibit access to the internet. Driving in a group of 5 cars or more could get your driver's license suspended for 2 years. Collecting information about a police officer or judge would get you 3 years in jail. Distribution of any extremist materials, 3 years in jail. Mass disruption of public order, 10 to 15 years in jail. This draconian legislation became known as the dictator laws and was an attempt by Yanukovych to crush the movement on the Maidan. It was indeed a declaration of war against any of Ukraine's citizens who did not support the powers that be. People realized they had a choice: either become slaves to the state or fight for their rights and dignity. When opposition leaders failed to put forth a strategy for resistance, groups of protesters decided to head towards Parliament, where at Rashowski Street they clashed with riot police. Why we want revolution? Do you know what is corruption? You don't know what is corruption. The government is against people. Look at all those. Who are they? Who are they? Is there a criminals? They want violence or something like that? These are Ukrainian people. Right now I'm breaking the law. Because recently the government took the law that if you wear a helmet, it's against the law and you are going to jail. We are just get oppressed and killed and beaten by our government. This is not about Euro Union. This is all about truth. This is all about, we just want to be equal. We want to be, free. We don't want this shit going on in our country. We don't have leaders. The leaders of opposition is just our allies. Only Ukrainian people just doing this because they had enough of this shit. We need your support. It became clear to me that the protesters would now not settle for anything less than the resignation of President Yanukovych. After a week of chaos, violence, and the deaths of 3 protesters, a temporary truce was declared between the Maidan and government forces. The police who were stationed on the front line were local Interior Ministry troops, many of them conscripts who were drafted into the force. Standing behind them were the Berkut, many of whom had been bussed in from other parts of Ukraine. The police maintained their position on the side of the road leading up to Parliament, and the Maidan forces remained on the other side of the barricade. За що стоять за свободу, за свободу і дати нам, щоб ми були цивілізовані європейські люди. Ми терпіли 20-30 років. Ми відсюди не підемо. Ми відсюди підемо з перемогою. Дякую. Учасників Євромайдану, а не говорите про те, що всі ці кадри, які ви показали, це все було після побиття 30 листопада. А ми що, не знаємо? Чому люди вийшли на Майдан? Чому ви тут стоїте? Тому що 30 листопада ці негідники, всупереч Конституції, били невинних людей, мирних мешканців. І я... President Yanukovych's offer of concessions consisted of reshuffling his cabinet. But the demonstrators would settle for nothing less than his resignation. Calls for Yanukovych to step down increased as more and more people from all over Ukraine joined those already there on the Maidan.
Despite the winter nights being bitter cold, Maidan was still very much full of life and activity. The longer people were out there, the stronger the bond between them grew. People had been living in tents for months now, keeping up pressure on the government. Українці вперше за 22 роки незалежності подолали морально-психологічний бар'єр і політичний бар'єр в методах боротьби проти влади в Україні. Наш народ 22 роки протестував у формі пікетів, мітингів, маніфестацій, навіть в формі блокування вулиць. Це було на помаранчевих майданах. Вирушаємо в похід блокування Верховної Ради України! Ми будемо працювати на похід. Що сьогодні українська молода людина стала іншою, ніж бувша українська радянська людина, яка сформована Радянським Союзом в страсі перед владою, боязні влади і неможливості взагалі чинити до влади опір через силу. Я не говорю про насильство, а силою. On February 18th, the Ukrainian parliament was supposed to vote on an amendment returning the Ukrainian constitution to a governing system where the parliament and prime minister split power with the president. Maidan had decided to hold a mass march to parliament to voice their support for this initiative. Professor Serhiy Zishko explained to me how Maidan had become a psychological breakthrough for Ukrainians. Ми маємо залишити позаду все совєтське, тому що воно нам заважає жити. І відповідно, оце молоде покоління прорвало вперед. Через ці барикади і через ці, так сказати, через Майдан, я думаю, пройшло кілька десятків тисяч молодих і не тільки молодих людей. Ці люди вже ніколи не повернуться до психології слухняного громадянина, до психології раба і до психології людини, яка боїться. The police had blocked off the streets leading up to Parliament, and the demonstrators could not get close to the building. It was a standoff. Ukrainian cops against Ukrainian citizens. The war between Ukraine's government and the people was back on, and the police were the front line between the demonstrators and President Yanukovych. Clearly, the situation had deteriorated and patience had run out. This was definitely not Occupy Wall Street. Someone just gave me some safety glasses.
подивіться, до чого доходить. Діти стоять, мої вон внуки кидають. Нікому не треба! Немає ставити! I quickly learned the difficulty of avoiding flash grenades as they ricocheted around the street. Tear gas used by police could be avoided by kneeling down, as the air was cleaner closer to the ground. The police began using rubber bullets in an attempt to disperse the crowd. Комусь там не сподобалось. І вони мені сюди стрелили, бо я почала повертатися, мене попередили, не дивитися на них. По жінках стріляють кулями в обличчя. Посиди полчаса! Riot police perched on the roof were effective in targeting and pushing back the people. But a counterattack soon developed. Incredibly, a few protesters had managed to get up onto the rooftop. Risking their lives, they charged the police, who quickly abandoned their position. Взяли, перейшли сюди, і все кінчилося. Ви маєте зеків ловити. Ми вас гроші за вас платимо вам за це. Ніхто ніколи проти народу не вигравав. Це 100%. Їм просто видають наказ. Будь ласка. Лікарі є! По мені стріляли. Не трогайте, хай фотографіруй. Мирного жителя, киевляне стріляли. Вот, видиш? Во, мирний житель. Це такий патрон? Да, вот. Мама, а кулі металеві, бачиш? Ото Нью-Йорк передайте, Обама їх іди сюди. Я прошу українців, які мають в душі хоч щось українське, повстаньте. Це банда, яка покалічила сьогодні десятки людей. Українці, повстаньте! In Mariinsky Park, outside the Parliament building, police also kept protesters at bay. Ми не хочемо війни. Вони почали кидати на нас. Ми не хочемо. Стріляти, кидати. У мене внуки, а я повинен тут стояти. Мені 60 років. Знаєш? Мені хватить, те, що я заробив, хватить. Ну я хочу, щоб ці діти і тихо добре жили. Усі, щоб ми їх добре. Тоді мені буде легше. 40 хвилин сказали триматись, нічого не кидати, стоїмо, щоб воно вирішиться все мирно. Дай Боже, нікому не треба якісь жертви, нікому. Треба тільки, щоб почули і мирно все розрішилося. Ну не можна ж так ігнорувати стільки населення, ну не можна. Behind the police line were thousands of armed thugs called Titushka. They were neither police nor military, but rather common criminals hired to do the government's dirty work. George Sayevich is a retired American-Ukrainian journalist who came to Kyiv and became a Maidan self-defense volunteer. I spoke to him about his experiences on this day. I saw the Berkut, which is the riot police, kind of get together, mobilize on the side there, and I'm looking and I'm thinking, wow, there's quite a few of them, and it seemed to me like they outnumbered us like 5 to 1 or maybe 10 to 1, it seemed like.
And then we started tossing rocks or broken up paving bricks at them. And some of the guys started tossing Molotov cocktails. So they started moving close, and they were throwing these concussion grenades or something like that, shooting them actually, and a lot of tear gas, and that started to be a real bother. And so then it started getting a little bit, intense. And so we put up these same metal blocks or metal barricades that the other guys used in front of us, plus our shields, and we thought that this would hold them. And so we're waiting them. I'm kind of in the third row behind this barricade because I didn't have my own shield. Then they moved even closer, really close. And they're still tossing these grenades, and some of them explode really nearby, and they're scary because somebody said that they hit you, they could kill you. And then we're waiting then, and all of a sudden they just like take off like a American professional football squad would, right at you, and we didn't stand a chance. They just overwhelmed us, whacking anybody that they could find within reach along the way. And then we had no choice but to really run, got a few licks in, and that was it. And everybody started running, and some of the faster ones got away. I'm not one of the faster ones anymore. So I got caught pretty early, and what they did was they would take one of our guys, and 4 or 5 or whatever would surround him, and they would just start walloping, just beating our guys, myself included, until we fell to the ground. And then they would whack us some more, and like really, really with all their might. They were whacking away, and as I later deduced, they were out to kill. They were trying to kill people. And I remember being down and dazed, and I'm looking around for my helmet, my motorcycle helmet. It's there nearby, but it's like in little bitty pieces. And later I saw bodies all around. Some of them were wounded and just lying there, and others were, I'm pretty sure, dead. And one of these guys is standing there, and he's smiling. He's smiling like he's happy, looking at the blood streaking from me. And he said in Russian, "So you wanted your Ukraine, huh? I mean, what Ukrainian policeman or whatever, no matter how sadistic, no matter how depraved, would say that?" I'm pretty sure that these guys were not Ukrainian, that these guys had to be Russian. There was so much hatred, so much anger in them, hatred. George's account is just one of many. Mikhailo Havrilyuk, who was arrested and stripped naked by police several weeks earlier, spoke about even more disturbing allegations. Один, який відти прийшов, приповз, побитий чоловік наш, який був свідком, який бачив, як тітушки відрубували голову нашим козакам. 2 козакам відрубали голову. І 2 людям наживо знімали скальпи. I think we should get out of here. I don't want to get trapped in there. What happened to you? I mean, you had... I was just... What was the battery? Probably the bullets. I found the escalation in violence both shocking and terrifying. What was even more disturbing is that these brutal acts of terror were being sanctioned by the state. In the early afternoon, the police were given the order to disperse the crowd by force. Thousands began to flee. People panicked, retreated, and ran. Those caught in the rear were easy prey
for the police clubs. And there's literally tens of thousands of people just running across the field here. Before people were holding their positions, but I guess once they start shooting, a lot of people were equipped for that. The police advanced on the protesters at different points in the city simultaneously. The result was a hasty retreat by the demonstrators back to Maidan. This was one of the most terrifying moments I'd ever experienced. Having retreated back onto the Maidan, the people stood their ground with the police holding the perimeter. Я звертаюсь до сотників самооборони у випадку, якщо Беркут зупинить. For those on the square, a real battle was looming. It truly was. Freedom or death. By nightfall, a quarter of the tents on the square were ablaze. The demonstrators were slowly losing ground to the police. People fought back with whatever weapons were at hand. Molotov cocktails, fireworks, cobblestones, and other homemade weapons. The wind carried the smoke towards the police, limiting their visibility of the square, where thousands of people still remained. There were both young and old, mothers and fathers, brothers and sisters. They all knew the future of their children would be defined by the outcome of today's events. Maidan, there was just the kitchen here, tents, and it's all burning. But people are still here. People haven't left. They're still fighting. As you saw coming in here, there's still thousands of people here. They're not giving up. The stage is still going. Priests are there. They're doing a prayer. I've never seen anything like this. I mean, it's pretty tragic that the Ukrainian government treats their people like this. Власний народ неможливо перемогти. Неможливо перемогти українців. Шановне товариство, ще просять додати, що всі, хто приїздять, а особливо жінки, брати з собою якісь мазі або те, що допомагає від опіків. Разом з тим просимо передавати на передову шини. Дуже потребують на передовій шини. Нам потрібно, щоб вони не змогли пройти від європейської, від інститутської. Нам треба зупиняти живим вогнем. Це певний наш щит. Despite all the chaos on the square, the people's will to resist seemed stronger than ever. Мое имя Арсентий, я киевлянин. Работал и работаю сейчас в данный момент автослесарем, слесарно сборочных работ. Здесь я потому что жизнь заставила, наше правительство заставило людей так за свободу за нашу бороться, за справедливость. Я здесь и тысячи людей, такие же, как я. Слава Украине! My name is Gleb. I'm living in Kyiv.
I'm an engineer. I'm here because I want to have a good future for me and for my children. And now I'm here, I'm waiting for action for soldiers from the other side. Ось Беркут! Іде нападає! Зупинись, нечиста сила! Геть звідси! Геть з Майдану! Браття! Захищених батьків і дідів! Земля, яку ми маємо з вами залишити для своїх дітей! Слава Україні! Слава Україні! Ви бачите зараз спалахи української революції, так виглядає свобода. Тут люди є суперорганізовані, самоорганізовані. Кожен знає, що йому потрібно робити. Завтра ці люди будуть боротися так само за свою свободу. Або вони нас, або ми їх. Якщо зараз ці люди не переможуть, ми не переможемо, завтра ми будемо сидіти всі в тюрмах. Bullets, yeah? До кінця. Немає кроку назад, ніколи не буде. I arrived on the square that morning only to see that the trade union building had burned over the course of the night. Maidan now truly resembled a war zone. Зараз, після того, як підпалили будинок профспілок, вночі дуже багато людей стрибало з 5-го поверху, є поранені. А зараз все, що змогли врятувати з будинку профспілок, їжу, одяг, переносять все в КМДА. Люди, якщо у вас є змога зараз бути тут, ви маєте бути тут. Тут потрібна будь-яка допомога. Цей вогонь почав просто під час бійки, так? Кажуть, що під час бійки, але я думаю, що це навмисно підпалили для того, щоб викурити звідси людей. Тому що зараз людям взагалі нема де ховатися. Жовтневе відбили, український дом відбили, залишався тільки будинок профспілок. Людям немає де ночувати, і для того, щоб у них не було штабу і місця дислокації, для того його і підпалили. Це моя думка. Оцей вогняний вал, який вдавалося підтримувати, який підтримували, він така ефективна зброя, ефективний захист. Були поранені навіть і на носилках декого хлопців. Незначні поранення, люди навіть падали, потім вставали. Цих хлопців на передовій зі щитами треба замінити. Міняйте людей зі щитами на передовій і слухайтеся їхніх інструкцій, як правильно треба тримати ці щити. Коли святий Володимир вів киян цією вулицею хрестити в Почайну, і тому вона називається Хрещати. Ідіть, щоб бути хрещеними вдруге. Київ, вставай! Київ, вставай! Київ, вставай! Київ! Перевагу в тому. І місто закриває череп. Заступник
people were reorganizing and refortifying. Yo! Я вам не мішаю. Чоловіки, хто приїхав, хто тільки до нас долучився. Не стоїмо просто так. Записуємо дані і будемо, якщо, не дай Бог, щось цієї ночі буде, щоб хлопці в лікарні не попадали, то будемо їх десь забирати. Ну, тримаємося на зв'язку. Так. Things seem to have come to a bit of a standstill. So I thought it might be a good time to ask people why they are still here on the square. Добрий вечір. Мене звати Юля, я студентка ветеринарного факультету. Я тут, тому що я проти свавілля влади, я за незалежну, суверенну Україну. І тому тут ми надаємо допомогу всім пораненим у боротьбі проти свавілля влади. Меня зовут Марина, я обычный менеджер из рекламного агентства. Здесь я очень давно, потому что творится судьба моей страны. Она мне не безразлична. А именно здесь, в 2 часа ночи, я именно потому, что с палочкой охраняю свою подругу Оленку. Today we brought products and medicine to Maidan. 30 kilometers today we just get it from people on other part of the city and come in here. People are tired of the lie. We want to live better. That's why we are here. I'm working in a big international company here in Ukraine. I'm here almost every day as I want a great future for my country. I'm not a terrorist, I'm a normal girl and I'm serving food for everybody here. Ми тут працюємо на те, щоб наші діти жили в європейській країні. Тільки працюємо, обороняємо нашу свободу, нашу демократію, нашу країну. Я Лариса. Приехала из города Макеевка, Донбасс. Я на Майдане. Разношу чай на передовой. Но если нужно, я буду подносить и патроны. Я здесь потому, что меня не устраивает Янукович. Он негодяй. Он убивает наших детей. На нем кровь наших детей. Мы ему никогда этого не простим. Слава Украине! Героям слава! Смерть ворогам! Я Василь Свястин, підприємець, кандидат наук колишній, змушений взятися за ту битву, тому що в мене іншого способу, як захистити свій бізнес і бізнес своїх друзів від цієї влади нема. У мене прокурори забрали бізнес рейдерською атакою. Дотепер мене мучать, порушують кримінальні справи. Я тут і я буду стояти до перемоги. Якщо ми відсюди зараз підемо, то вже нам нікуди ховатися. Чому так вийшло, що... Я вибачаюся перед вами. Я зараз на даний момент прийшов з Київради, з мене витягнули осколок із спини. Так. Я прийшов сюди до своїх друзів і відсюди вже більше не поїду. Я тут живу в палатці, хоча я можу сісти на метро і поїхати додому. Так. Чуєте, що відбувається? Так само гибнуть мої друзі. Не хочеться так, щоб тут, в нашій країні, почалась внутрішня війна. Не треба цього. With the recent bloodshed on the square, global media finally began to pay attention to the events occurring in Ukraine. I was interviewed about my experiences as an American filmmaker there on the ground. We return now to the voice of a filmmaker we spoke to just yesterday, and he's bringing us the story now of what he's seen in these last few days. There is a sense of it being a human army because everywhere you look there's activity.
There's just someone doing something, whether it's carrying food, working in the field hospital, carrying something for the barricade. There's movement going on. It's not really organized by any particular leader or commander. It's just people taking the initiative and mobilizing themselves because they want to feel like they're doing something. There's a lot of people out there, and they don't seem to have a fear of dying, actually. I mean, they say it's victory or death. And they're not fighting for any particular politician, but they're just fighting for the future of their country, what they believe is freedom. Друзі, кров, кияни, хто може знати кров, кров приймають на прорізні. Кут прорізної і Хрещатика, там приймають кров. Хлопці, мішки носити на барикади, хлопці! At the moment where some demonstrators have made an assault, they've made an assault on the police and pushed the police back up the road. I believe in both directions, so we're going to try to get a better sense of what's happening from this side of the conflict. The day of Thursday, February 20th, 2014, would change everything. Chicago-based photojournalist Rich Myers documented the uprising and was on the front line of Maidan the morning of February 20th. Upon my arrival at the fountain on the morning of February 20th, the scene looked as it did the previous morning. Maidan combatants were throwing stones, Molotov cocktails, using slingshots, and occasionally suffering injuries. At about 9 in the morning, everybody started screaming and pushing forward through the immediate grounds surrounding the monument to Brynia statue. Euromaidan wanted the troops and the Berkut out of the area because that's what armies do. They fight and they push until one side loses. Euromaidan on that day and the days previous functioned as an army and pushed the police back to retake the grounds that were lost previously. I noticed that live rounds were being used after I saw men dropping backwards and not getting up. I was taking pictures of this man with a shield. I was crouched behind his shield, and I heard the sound of something hitting metal, like a ping sound. And it was really close, and I didn't know what it was. I realized that this noise had come from a bullet penetrating the man's shield that he was holding in front of me. There was now a hole in it, and the bullet was lodged on the sleeve of his sweater. The bullet was just hanging there. Euromaidan members told me that there were snipers as we took cover on one of the stairways that leads up to the palace grounds. I began to notice men being carried on stretchers back towards Independence Square. I started to step in fresh, bright red pools of blood. After hearing faraway gunfire, I observed people on the other side of the street start to drop. Stretcher after stretcher of injured people moved past me. A few men were carried or dragged away. And they looked like corpses. Their skin was white and pale. I took cover with a man on the north side of the street. He was unresponsive. He didn't acknowledge my arrival. He looked vacant, didn't respond to me when I asked if he was okay. I don't know if he saw something
or was injured in some way that wasn't obvious, but he was definitely in a state. Раненого треба забрати, але нести! Ще двох! He's wounded, fuck! He's wounded! He's wounded! Oh! Medics! Medico! Medico! Ну, він цим Беркуту, бачите, що він робить? I didn't feel much. I couldn't function in that environment if I allowed myself to feel much of anything. Throughout the day, Hotel Ukraine had functioned as a field hospital where doctors had been trying to save people who had been shot. Зараз будуть забирати тіла наших погиблих. Перед тим, як їх будуть зараз вивозити, ми разом помолимося тут панахиду короткий, помолимося. Я би просив тишини, хто бажає, можете просто слухати і молитися разом. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, вічная. Що для всіх тих, які помирали, я як священник, час їхньої смерті, початку смерті, я їм всім уділяв розрішення від гріхів і молитву на відхід душі в цей час, коли вони вмирали. Хай з Богом спочивають, кажуть, герої не вмирають, вони є герої України. І вони, їхні душі, нехай Господь прийме і оселить у місці спочинку. Вони віддали найбільше, що мали – своє життя. Каже Христос, немає більшої любові, як хтось віддає своє життя за інших. Тому вони віддали своє життя за нас. Тому душа їхня до неба полине чиста. Герої не вмирають. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава! кача по тисині, плине кача по тисині.
моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Гей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми. As the opposition, politicians spoke about a compromise deal signed with Yanukovych only hours before. A small group of soldiers from one of the self-defense units took to the stage and seized the microphone. Шановні побратими, земляки, українці, я вам чесно кажу, клянусь, я ні з однієї організації, там стоїть наша сотня, яка була у цьому будинку. Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам, те, щоб вони стали в майбутньому міністрами, президентами, а вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Зека геть. Друзі, я не буду багатослівним, не хочу розводити тут дурних розмов, яких нас годують 2,5 місяців. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Я вас дуже прошу, підтримайте ту річ. Я вам кажу, від своєї сотні, де є мій батько, який приїхав сюди. Якщо ви завтра до 10-ї години не виступите з заявою, щоб Янукович йшов у відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам клянусь. The politicians' attempts at compromise fell far short of the demonstrators' demands. The recent deaths had only hardened the protesters' position that Yanukovych must go. The presidential administration building was now left completely unguarded. Police had also withdrawn from the area around the Ukrainian parliament. When I arrived there that night, I found only a handful of self-defense guys from the Maidan. Відбій, відбій! Слава Україні! With his armed personal security detail and millions of dollars in hard currency looted from banks in Ukraine, Yanukovych fled to Russia. Word spread that Yanukovych had fled and that his compound was now unguarded. Thousands now converged upon his residence. Simply the place is abandoned. Nobody's here. They got scared themselves of the thing that they have done, like killing 77 people unprotected in the middle of the square. It's, I don't know. I don't know what has to be in the soul and what has to be nothing. There's been so many myths about this, and it's kind of this, people just really want to see it. That's why so many people came out here. What is this secret place? And you can see that it's just great wealth. And people feel that this was built by their money. It was stolen from the citizens and used to build this place here.
They have banana trees, they have mandarin trees, they have a place where they were growing apples, they have a place where they were growing antelope. Well, breeding antelopes, ostriches, all of that for his food. How are the Ukrainian people supposed to take this when they come and they see what this guy was doing? Сльози не вертаються на очах, коли ти дивишся за паркани, що відбувається за парканом, як живе країна, і коли ти дивишся на те, що є тут. Коли сьогодні люди зайшли і побачили, в що вкладені кошти їхні, і коли вони зрозуміли, що вони живуть на ці копійки, тому що хтось просто геть сходить з розуму, будуючи це все. Країна, в якій реально є, в якій деякі сім'ї просто не мають інколи хлібу, тому що вони не мають виплат, бо виплат не дає їм держава. Бо державні посадовці, вони просто ці кошти забирають і будують те, що вони будують сьогодні. Насправді, дуже важко сказати, що це є перемога. Вона є перемога. Але це настільки гірка перемога. When you see all these old babushkas begging for money in metro passages, and to keep all of this, the son of a bitch gives the order to shoot on people without arms. People who died during the normal protests, it was already so damn terrible, but what happened the day before yesterday, it was a sniper, and no one should ever forgive him. No one should forgive him. Сьогодні, в тих подіях, які були, українці показали, що для них майбутнє країни важливіше, ніж їхнє здоров'я, ніж їхнє життя. І тільки через те, що велика кількість людей готові були вмерти за те, щоб Україна була реально вільною і демократичною, все і відбулося. Ну, зараз мають бути представлені наглядачі від Майдану, це як мінімум, які будуть уповноважені від Майдану наглядати за дії теперішньої влади. Тому що вони зараз хочуть захватити владу так само, як захватили були регіонали. Но ми їм цього не дозволимо. Ми їм постійно нагадуємо свої вимоги і даємо їм зрозуміти, що якщо вони їх не виконають, то ми станемо проти них так само, як ми стали проти влади. Майдан не стояв за опозицію, Майдан стояв за повну зміну влади, за те, щоб влада якнайбільше перейшла до народу. Якщо нічого не рішиться, то буде дуже серйозна, добра війна. І буде зброя. Буде справжня зброя. Тому що керує Беркутом зараз не Янукович. Керує Путін, президент Російської Федерації. Це я знаю точно, тому що були Беркута, переодіті, ССО, Альфа. Це є спецслужби Російської Федерації. Це достовірна інформація. Інформація дуже крепка. І вони жаліть нікого з українського народу не будуть. І не жаліють. І третя площина боротьби, яка відбувається, це боротьба Путіна з його, так сказати, московським імперським експансіонізмом. В гіршому випадку розділити Україну на кілька сепаративних теренів і ослабити взагалі Україну і її вплив на розвиток політичних процесів України в майбутньому. In March 2014, Russia secretly invaded and illegally annexed the Ukrainian territory of the Crimea. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Но те, кто стоял за последними событиями на Украине, планировали захватить власть, не останавливаясь ни перед чем. В ход были пущены и террор, и убийства, и погромы. Главными исполнителями переворота стали националисты, неонацисты, русофобы и антисемиты.
В связи с этим жители Крыма и Севастополя обратились к России с призывом защитить их права и саму жизнь. Не допустить того, что происходило, да и сейчас еще происходит и в Киеве, и в Донецке, и в Харькове, в некоторых других городах Украины. Разумеется, мы не могли не откликнуться на эту просьбу, не могли оставить Крым и его жителей в беде, иначе это было бы просто предательством. Прежде всего, in April of 2014, Russia coordinated and armed a separatist uprising in the eastern provinces of Ukraine, using Russian special army units and Russian-paid mercenaries. There are men who fought on the Maidan who are now fighting and dying on the front lines in eastern Ukraine. Є таке, хто крім мене? Ніхто крім мене. Прийшла моя черга захищати країну. Я не вирішив воювати, я вирішив захищати свою країну. Захищати, так. Для меня важно, это мирный сон моих детей, моих родственников. What has become a subversive war with Russian invaders and local pro-Russian separatists. Despite instability in the East, emergency presidential elections were held on May 25, 2014. Вибори завершилися в один тур, і країна має нового президента. Більше 90% українців, які взяли участь в голосуванні, рішуче підтримали соборну Україну. 85% українців підтримали європейський вибір України. The conflict escalated with Russia continuing to funnel arms and soldiers into the Donbas region. Это я! За это? Сожрать его заставить. Жри, сука! Жри, тварь! Рот открой! Жри, сволочь! Ротик открой! Жри, тварь! Вы по Киеву кинули такие мины. И покрепче, и глаза тоже. Руки. Что тебе нечего сказать, сука? Я надумал к тебе Киевскому району Петровке на куски разорвут. И правильно сделают, твари. Без суда и следствия. Пока мне нервы еще не сдали. Значит так. Плохие, печально, вы попали в ад! It's difficult to comprehend that this conflict is occurring in 21st century Europe.
It's essentially the same fight with the same enemy that my grandparents' generation had struggled against. A power-hungry Russian government in Moscow willing to manipulate facts and distort truth in order to maintain their grip on power. I was inspired by the incredible strength and courage of the Ukrainian people, who in the face of overwhelming odds, and even at the cost of their own lives, continue in that universal struggle, the fight for freedom.